උඩරට මැණිකට පටකොඩ දෙක දෙක. අහලා තියෙනවද මේ කතන්දරේ? අපි දන්නවා ඒ කාලේ යකඩ යකා බදුල් කෝච්චිය යනකොට ගල් අඟුරු දාලා ඒ ගල් අඟුරු වලින් උත්පාදනය කරන බලයෙන් ගල් අඟුරු කෝච්චිය ක්‍රියාත්මක වුණා. මිත්‍රවරුනි, මම අද ඉන්නේ ඇමරිකාවේ පෙන්සිල්වේනියා වල ලෙන්ස්පෝට් කියන ඒ කුඩා නගරේ. මේ නගරයේ ප්‍රසිද්ධ ඇමරිකාවේ තියෙන පැරණිම ගල් අඟුරු උමග තියෙන්නේ මේ ප්‍රදේශයේ. මේකට කියන්නේ නම්බර් 9 කෝල් මයින්. එතකොට මෙතනින් තමයි ඒ ස්ථානයට ඇතුල් වෙන්නේ. ඉතින් මේක බලන්න විශාල සංචාරක පිරිසක් එනවා. ඉතින් දැන් සූදානම් වෙන්නේ මේ කෝල් මයිනින් එක ඒ කාලේ කොහොමද උනේ කියලා ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒ ගල් අඟුරු නිෂ්පාදනය කරපු හාරපු ක්‍රියාවලිය පෙන්වන්න. ඉතින් ඔබට පේනවා දැන් මේ කෝච්චිය ගත්තොත් ඒ කාලේ තිබ්බ ගල් අඟුරු කෝච්චියක් නම්බර් 51 තියෙන්නේ. 1923 තමයි මේ එක හදලා තියෙන්නේ. එතකොට 1768 විතර තමයි මේ ගල් අඟුරු උමග එහෙම නැත්නම් මේ චාකෝල් මයිනින් එක ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන පරණ ගල් අඟුරු කෝච්චියක්. ඒකට ගල් අඟුරු මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ඇතුළට දැම්මන් පස්සේ බලය නිෂ්පාදනය වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් අර තියෙන පෙට්ටි වලින් එතන තියෙන පෙට්ටි ඉස්සරහා ඒ පෙට්ටි වලට දාලා උමග තුලින් ගල් අඟුරු එළියට ගේනවා. ඉතින් මේ ක්‍රියාවලිය තමයි ඒ කාලේ සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් මේවා මියුසියම් එහෙම නැත්නම් මේවා සියල්ලම කෞතුකාගාර බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ ඉඳන් සෑහෙන දුරක් ගෙවාගෙන ඇවිල්ලා මගේ මිත්‍ර මයුර මහත්මයාගේ මග පෙන්වීම අනුව ඉතින් මේවා බලන්න එනවා. ඒක ලොකු වාසනාවක්. මේ තියෙන ගල් අඟුරු ප්‍රවාහණය කරපො ඒ පෙට්ටි දැන්ටත් ගල් අඟුරු තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මිතුරුනි ගල් අඟුරු. එතකොට ඔයගොල්ලෝ බාබකියු එකක් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් දානකොට මේ ගල් අඟුරු අපි ගන්නවා. මේ ගල් අඟුරු ගන්නවා. මේ තියෙන ගල් අඟුරු. ඉතින් පොළොව යටින් අරගෙන පොළොවෙන් එළියට ගෙනල්ලා ලෝකෙ පුරාවටම මේගොල්ලෝ මේ විකුණන විශාල ආදායමක් ලබලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ දක්වා. ඉතින් මිත්‍රවරුනි අපි එහෙමනම් ඇතුළට යන්. ඇතුළට ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා අපි බලමු මේ ගල් අඟුරු පොළොවෙන් කැණීම් කරලා ඇතුළට එළියට ගෙන ආපු ඒ ක්‍රියාව. මෙම ගල් අඟුරු නිදිය සොයාගෙන තියෙන්නේ 1768. ඒකට 2018 වෙනකොට අවුරුදු 250. ඒ වගේම මිත්‍රවරුනි ඊටමම් කනගාටුවෙන් කියන්න ඕනේ මේ ගල් අඟුරු ආකාරය තුල 70කට වඩා පිරිසක් මිය ගිහිලා තියෙනවා. ඔවුන් වෙනුවෙන් ඉදි කරලා තියෙන සිහිවටනය තමයි මේක. ඉතින් අමතක කරේ නෑ මතක සටහනකුත් තියන්න. ඉතින් මේ ටුවර් එක පටන් ගන්න කලින් මෙතන තියෙනවා මියුසියම් එකක්. ඒ මියුසියම් එකේ තියෙනවා ඊට අවුරුදු 250ක කාලයේ සිට මෙම ගල් අඟුරු මයිනින් එක නිදිය හාරලා එළියට ගත්ත එක පිළිබඳ විශාල විස්තරයක්. ඒ ගල් අඟුරු හැරීම සඳහා ප්‍රයෝජනගත ආයුධ. ඒ වගේම ඕන් නැද ප්‍රයෝජන. ඉතින් අස්සය පාවිච්චි කරලා තියෙනවා ඒ කාලේ ගමන් වලට.
කෞතුකාගාරය තුළ සියලු දේවල් දැන් අපි බැලුවා. දැන් අපි ලෑස් වෙන්නේ මේ ගල්ලඟුරු නිදිය තුලට යන්නට. ඉතින් අපි බලමු අපි එක්කගෙන යන්න මහත්මයෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඔහු මොනවද කියන්නේ කියලා. I'm also a 5th generation certified coal rock miner. Now we're having construction done here, so there's a big section of sidewalk that's missing. Please be careful there, okay? Follow me down. ඉදිරියෙන් තියන්නේ මේ මයින් එක ඇතුළට 1855 1931 කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ මයින් එක ඇතුළට තමයි අපි දැන් බෝඩ් දෙන්න හදන්නේ. Everybody wants a... Come on in. Everybody try to fit in. Okay, can everybody hear me? All right. Okay, if everybody wants to take a look over here at the mouth of the tunnel, there's 2 dates up there, 1855 and 1931. In 1855 was when they started tunneling into the side of the mountain here. This tunnel goes due south. Northeast PA, we have the largest deposit of anthracite coal in the world. Coal runs in veins, like the veins in our body. It runs east and west, or west to east, however you want to look at it. Now, in this valley alone, it runs over 61 miles long. It runs from Jim Thorpe all the way down into Williamstown, a little bit past Williamstown, in Dauphin County above Harrisburg, same veins of coal. So, if this rock tunnel is called a cross-cut tunnel, it's going south, the veins of coal goes east and west, cross-cut each vein of coal, and it'll branch out. හොඳයි දැන් අපේ ගමන ආරම්භුණා. දැන් අපි මේ දුම්රිය තුලින් මේ විශේෂ දුම්රිය තුලින් මේ උමග ඇතුළට අපි දැන් යන්නේ. ඉතින් බදුළු කෝච්චියේ බදුළු යනවා වගේ, එහෙම නැත්නම් යාල්දේවි කෝච්චියේ අපි උතුරට යනවා වගේ, රුහුණු කුමාරියේ ගාල්ලට යනවා වගේ ඔන්න දැන් අපි ඇමරිකාවේ තියෙන ලොකුම නිදියට ගල්ලඟුරු නිදිය ඇතුළට යන්නේ. 1855 1931 තුල ආරම්භුණු ඒ ගල්ලඟුරු නිදිය තුලට ඕන දැන් අපි ඇතුල් වුණා. ඉතින් ඇතුල්ලා මේක කිලෝමීටර් ගාණක් ඉස්සරහට තියෙනවා. නමුත් අපි අරගෙන යන්නේ කිලෝමීටර් 1.5 2ක් තරම් දුරකට. ඉතින් දැන් අපි මේක යනවා. ඉතින් බයත් හිතෙනවා. බොහොම සීතලයි. ඒ වුණාට කිසිම දෙයකට බය වෙන්න කාරණාවක් නැහැ. සියලු ආරක්ෂක විධිවිධාන ඔවුන් විසින් සලකලා තියෙනවා. උඩරට මැණිකට පටකුඩ දෙක කොච්චියක් එනවා.
now we just traveled 1,600 feet into this tunnel. Was started in 1900 for storage. They also made this tunnel with steam power. You can imagine holding on to a hot metal steam drill. That's what made this tunnel. Outside they had massive boiler houses that pumped in steam through cast iron pipes, and that's what fed this mine and number 8 mine across the street. Now, when we came into this tunnel, there's a wooden wall there, and there would be a door there, and a boy as young as 12 years old, he would work 12-hour days, 6 days a week. Part of his job was opening and closing the doors in this area when he'd hear the cars running like I can hear now. He's 12 hours. He worked 12 hours a day, 6 days a week. He's 12 years old. They called him a nipper boy. Now, they did not want the air to come in through this tunnel this way. They wanted to go through the main tunnel. At the end of the main tunnel, about a mile in, there's a slope that would go down and the air would travel through there. There's 47 miles of tunnels inside this mountain. So it travel all them tunnels, come up off the shaft, come out through here, and right where the third leg, 1, 2, 3, another tunnel that goes back, that's 14 tunnel that goes up to the surface, and there's a fan up there that would suck the air out. There used to be a fan that would blow the air into the main tunnel too. So there's a lot of good ventilation, except for the work area. Now, this is how it's done. When you're coming into the main tunnel, when you get into the coal, you start cutting into the rock and you turn it into the coal. You're going west this way, east this way. 3 men are called the gangway crew. They're going into the mine, they're mining it, they're going in, tunneling in. Now you don't take all the coal at one time because you can cause a cave-in. So you only take as much coal that you can do to get your train in at this level. 2 foot on this side, 3 foot on this side. So they're going in. Once they get in a little bit, 2 guys called pitch miners are going to go straight up into the mountain. They're going to continue going up into the mountain until they get to 90 feet. They'll leave a buried pillar of solid coal so they don't cause cave-ins. Now, at the time of my grandfather and before, they're called contract coal miners. They're getting paid by. They wouldn't stop till most of the times till they saw roots of trees. Or like they're going to start running. You take notice, there's no bark on this timber. You take the bark off the timber because there's a membrane between the wood and the bark that starts the rotting process. It lasts a lot longer if you take the bark off it. So this is called the leg. This is called the collar right here. This is called the leg too. These are lining boards. These are called laggings and lining boards. These are sprags. There should be a set of sprags down here, up here, 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 over here, all through here. Also, up in here, this is solid coal. If you guys want to come out a little bit, you can see the solid coal. This is black diamonds, they call it. This is what they came for. This is the orchard vein. Now, they only tunnel through it here. They did not mine it around this area because they wanted this tunnel to last forever. There's 4 earthquakes that I know since this was mined in 1900. If it was mined, you would not see any of the coal. They took more rock and they would have put the timbers in, and it would have been all cribbed out like this. Now back to these sprags. They're like the shock absorbers of your car. When you're firing your gangway, okay, there's a set of little tracks here in between the big tracks. නම් තුනේ අපේ ඉන්දියාවේ පයින් යන්නේ වෙනකොට අපි කොළඹ මුස්ලිම් විහාරි 600ක් Anybody පමණ wants to තමයි track fill in here, please? Try to fill in here, please, the best we can. All the way to the end. As you go in, you're going up. Now, this is called the Primrose Vein. This little cart here is called the Gold Devil.
This little cart here used to run on a set of tracks that would come out from the elevator shaft all the way out. They dragged the cars out when it was loaded, and they stored the loaded cars in this part of the tunnel. And then the mules would take it out from there. Now, this here, a boy would crawl underneath it and hook it up to the bumper, and they would drag it out. Now, this was run by steam power up until 1910. This is our elevator shaft. Now, the further in you go, the higher up the mountain goes. It's 190 feet to the surface. This is all solid rock, granite. This was done by the steam drills. You see that beam of wood up there? That's one piece of wood. This is all done in yellow pine. Yellow pine's anti-rock. This is original timbers. The timbers that the coal miners want to use back then and today. You can't get American chestnut when they want to use. And then go for hardwood and yellow pine. This ran on the pleasure bell system. The elevator's hooked up to the chains and goes to the table and goes to the surface. 190 feet, it comes to the head. Okay, now everybody's gonna go up. Straight down. And you can about 230 feet. සිට අඩි 500ක් යටට මෙම උමං හාරලා වතුර මතුවෙනකන් මේ ගල් අඟුරු ලබාගත් දේ අපිට දැකගත හැකි වුණා. අඩි 500ක් යටින් අපිට ජලය අපේ ඇස් දෙකට මෙතනදී පේනවා. ඒ වගේම මතුපිට පෘෂ්ඨයට මෙම උමගට ඇතුල් වෙන තැන මෙම ස්ථානය අපිට පේන්න තියෙනවා. අඩි 500ක් ගමරින් තියෙන වෝටර් ටනල් එක. බලන්න. ඒ කියන්නේ ඔවුන් ගල් අඟුරු හාරලා ගන්නේ වතුර මතුවෙනකම් පමණයි. වතුර මතුවනන් පස්සේ ඒ උමග එතනින් ඉවරයි. ඉතින් අපි දැක්කේ වතුර මතුවෙනකම් හාරලා ඒ පල්ලෙහා තියෙන වතුර එකතු වෙච්ච උමග. Ready to skate play? Yeah. Right after that, we can sink this slow. There's not much more. My boss also kicked me out of his office. Where's everybody from? New York. New York? Actually, we both observe well. Okay. Here's the second half of our tunnel. This is where they stored the empty cars. Not all the cars are stored here because there's another storage area further inside the mine. Now there's 200 cars, empty cars, this is coal car, when this mine was in full production. Now you could put 5 tons of coal in there or 7 tons of rock. That weighs 2 tons empty. All this did is the transfer table was moved to the left or to the right. Now see all this steel and all that? That's down below there because they taught me to go down below a couple of years ago. Never go down below. Yeah, that never happened again. No. It's easy to go down. Coming up hurts. You'll see. Anyhow, all that stuff had to go down that elevator shaft too. Now, when I said this tunnel was made in the 1800s by Axtell, instead of this bit, there's a wedge on it. It goes on a wedge. You and your partner would take turns. One of you would hold it up against the rock like this, while your partner swinging a 20-pound sledgehammer as hard as it can. He'd hit it, you turn it a quarter turn. Hit it, turn it a quarter turn.
hit it, turn a quarter turn until you can chip away at the rock till you can get a 3 foot inside the solid rock. Now, next thing they knew, they didn't have dynamite, so they had black powder. They put it in a bag they called a dirt bag. Then they would have a fuse about 3.5 foot long. Hey, everybody wants to try to fill in here best you can. This is if the elevator broke, that's how it's all figured above you. Now, this is how they got the mules down below, because mules would not get on the elevator. They're smart. Lots smarter than you think. Now, my grandfather, he was only in 2nd grade when they made him quit school and go into the breakers. Now, usually like, now those coal miners back there mined long before we were, and they're also carrying their tools in, and they're mostly blue. So the king over there mandated them to use these. It wasn't until after the 1902 strike that it was a law that they had to start using these here. So now, can everybody see the 3 lines? Yeah. Okay, they're indication lines. So now, what's that? It's okay to go to work. Sometimes the flame's flickering. It's telling me it's starving for oxygen. Sometimes the flame goes out. That means you get out. Now, we're going to walk through the mule way, and we're going to go over to the main tunnel again. Think of this. 120 years ago, somewhere around there, the boys are bringing the mules through this tunnel. මිත්‍රවරණී මේ උමග තුළ ඔක්සිජන් කොපමණ ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා බලාගන්න එක ලොකුම ප්‍රශ්නයක් ඒ කාලේ. දැන් මේ අර ලයිට් එක පෙන්නලා පෙන්නුවේ ඒ ලයිට් එකෙන් තමයි මේ ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය මැනගන්න විදිය ඒ කාලේ ඒගොල්ලෝ ප්‍රයෝජනට අරන් තියෙන්නේ. අඩි 100 ගණනක් යට පොළව තුල තමයි මම මේ කරන්නේ. මීට අවුරුදු 200 මේ ටනල් වල ගල්ලඟුල ආරම්භ මිනිස්සුන් කොච්චර දුකක් විඳින්නද. Look up here. This is how you get outside. This is the 2nd escape way. Once you look up here, come on over here. That's 240 feet till you get to the surface. Check it out. You want to look up there. Look up there. That's the 2nd escape way. Once you look up there, come on over here. Come on over here when you look up there. Let everybody else look. 240 feet to get to the outside. We used to have a ladder there, but little Johnny Pets wanted to climb up it, so we took it down. You look up there. Yeah. See the mark? එළියට එන්න හදිස්සියකදී That's with the sledgehammer and the jackstone. අඩි 247. Okay, here's our water, our ditch. Yeah. hospital.
තුළ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන අතරදී වෙන අනතුරවලදී ඒ උමග තුළ පිහිටවා තිබෙන හොස්පිටල් එකට ගෙනල්ලා තමයි ප්‍රතිකාර කරන්නේ. Usually I turn the lights out. Is everybody okay if I like disappear for a minute? Yep. හොඳයි මිත්‍රයනි දැන් මේ මුළු උමග තුළ ලයිට් ඔෆ් කරනවා. Okay. ඒ වගේ Goes අඳුරක් back, තුල I'm gonna තමයි turn the light out. Okay, now everybody, I know what it looks like. So if you put your phones, all anything that makes some light, turn it off for a couple seconds till we turn the lights out. Yeah. But anyhow, the mule boys over there with the storage area back. මිත්‍රයා මේ ඔහල පොළොව මට්ටමින් ගහලා අඩි 1200ක් යටින් තියෙන මේ කෝල් මයින් එක තියෙන ස්ථානීය රෝහලක් මේ රෝහල තුල තමයි ඒ කාර්යයන් සමතුලක් වුණොත් රෝගී දෙන්නේ රෝහලට. You can tell the difference. This is cold, this is rock. Shiny, dull. Right? Let's look over here with the wet coal rock. See that shiny there, right? Yeah. Ooh, there's a rat. Hold on one මෙතන second. පැහැදිලිව ගල්ලම් Now, සාමාන්‍ය ගලක් there's a ladder here. Look up here. This is how you go to work. I used to have to climb a ladder. 90 feet up is another tunnel. ඉතින් මිත්‍රවරුනි 1855දී ආරම්භ 1931 දක්වා ලෝකයේ දීර්ඝතම කාලයක් ගල් අඟුරු නිදියක් ඔපරේට් කළ ඒ ඇමරිකාවේ කෝල් මයින් ගල් අඟුරු නිදිය ඇතුළත අපි කළ සංචාරය පැයකමාරක් දෙකක් වගේ කාලයක්. ඊට පස්සේ දැන් අපි එම උමගෙන් එළියට එන අවස්ථාව. ඔබත් ජීවිතයේ කවදා හෝ දිනක ඇමරිකාවට ගියහොත් මෙම ගල් අඟුරු නිදිය බැලීමට අමතක නොකරන්න. මොකද ඒ ජීවිතේ අපි ලබන අමුතුම අත්දැකීමක්.